Good morning to all, and yes, apologies for the delay. There were technical glitches, and now we are living in this era of pandemics, and so we are interacting over this online forum. And uh, you had written your mains and eagerly waiting for your mains results, and we would wish that, and I am hopeful that all of you would make it to the interview. And so what this talk would be, I won't say it's a talk, it won't be a monologue because I hate monologues. I used to sleep a lot in the classes in college, and being a backbencher, sometimes a middle bencher, so that to avoid the onslaught of teachers, I can say that I don't want it to be a monologue, and we would make it a conversational mode. And first I would lay out the how does an interview look like. I would just tell you how does an interview look like, how you can really rock it, or what are the things which you should be able to do, and what are the things you should not be worried about. Those things I would chart the course in, let's say, 30-35 minutes, and then we can take questions, and we can have questions which are generic or specific in nature, doesn't matter. I would be eager to hear. நான் வந்து தமிழ்ல பேசுறேன், அப்புறம் நடுவுல இங்கிலீஷ் I would mix up so that it would be easy for you to get, because certain things can't be told in other languages. You need your mother tongue to explain. So இன்டர்வியூ வந்து ஒரு பெரிய மலைலாம் கிடையாது. நமக்கு வந்து இன்டர்வியூ பத்தி ரொம்ப ஹைப் நிறைய இருக்கு. And நீங்க போயிட்டு UPSC உடைய அந்த first notification which is given to you, you would check that notification whenever this year's exam comes. No, they issue a notification before the exam comes. I think it is coming in the March month over here. So you check the notification, you just type the word interview and search. There would be oddly 13-14 words which would figure that interview, and out of that you walk through that, you would at last land in that interview description. You need not read that, but the entire thing is that it says that the 2 to 3 paras which describes how the interview is going to be, it just says to you, don't worry. It simply says, be careful, but at the same time, be happy. That's what it says. It says that you need not be worried about whether this is going to be yet another written exam. இது திருப்பி வந்து ஒரு மெயின்ஸ் எக்ஸாமான்னு கேட்டா இல்ல அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க. நீங்க அதில் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களோட இந்த எழுதுற திறமையெல்லாம் நாங்க ஆல்ரெடி மெயின்ஸ்லேயே டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ உங்க மெயின்ஸ்லேயே அதை டெஸ்ட் பண்ணதுனால திருப்பி அதை நாங்கள் இங்கே டெஸ்ட் பண்ண போறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதனால வந்து இந்த இன்டர்வியூ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு மெயின்ஸ் மோட்ல டீல் பண்ணாதீங்க. இது ஒரு மெயின்ஸ் மோட்ல பார்க்காதீங்க. இதான் ஃபர்ஸ்ட் திங். இது வந்து மெயின்ஸ்ல ஒரு ஜிஎஸ் ஆன்சர் எழுதுற மாதிரியோ, இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்ஏக்கு எழுதுற மாதிரியோ, இல்ல ஆப்ஷனலுக்கு ரொம்ப வெறித்தனமா படம்லாம் போட்டு கிராஃப்லாம் போட்டு பண்ற மாதிரியோ இதை பார்க்க வேண்டியது கிடையாது. இந்த இன்டர்வியூ வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி அவங்க யூஸ் பண்ற வேர்டு இன்டர்வியூ ஃபார் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது முதல்ல ஒரு இன்டர்வியூவே கிடையாது. முதல்ல அதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஒரு 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 அழகான வேர்டு இருக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. யூ கேன் ரீட் தட். இட்ஸ் கிளியர்லி சேஸ் தட் திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி அன் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். இந்த குறுக்கு கேள்வி கேட்பாங்கல்ல கிரிமினல்ஸ், இல்லை யாராச்சும் நமக்கு ஆகாத ஒருத்தவங்களை வச்சு வாத்தியார் செய்ன்னு செய்வாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இது கண்டிப்பா இருக்க போறது கிடையாது அப்படிங்கிறத அவங்க அஷ்யூர் பண்றாங்க. உங்க கூட வந்து ஒரு அண்ணனோ, ஒரு ஃப்ரெண்டோ, இல்ல கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ, இல்ல தெரிஞ்சவங்களோ, இல்ல தெரிஞ்சுக்க போறவங்களோ உங்க கூட ஒரு ரொம்ப கேஷுவலா எப்படி பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இது இருக்குங்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்கலி இட் இஸ் கோயிங் டு பி a கான்வர்சேஷன். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 25 நிமிஷம் தான் இருக்கு. ஒரு இந்தியாவிலே ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பை உங்ககிட்ட தரப்போறேன். எனக்கு 25 நிமிஷம் இருக்கு. அந்த 25 நிமிஷத்துல உன்னை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் அப்படிங்கிறது தான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு உடனே ஒரு நெர்வஸா இருக்கும். நம்ம மெயின்ஸ்ல சரியா பண்ணல, இல்ல மெயின்ஸ் ஓகேவா பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு மார்க் வரும்னு தெரியல. How I am going to do in the interview? Whether the board would be biased, whether the board would be prejudiced, whether the board would really like me. So many things. Because it is hard to satisfy one person, there are 4 to 5 persons who are going to sit. And you not worry. Because உங்களோட மெயின்ஸ் மார்க் வந்து போர்டுக்கு தெரியாது. போர்டுக்கு வந்து அவங்க உட்கார்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க மெயின்ஸ் மார்க் யாருக்குமே தெரியாது, உங்களுக்கும் தெரியாது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய டீடைல்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் அங்க போய் நிக்கிற நீங்களும் மட்டும்தான் கணக்கு. அண்ட் அதுலயும் ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கணும். நிறைய பேர் என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க, சில போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், சில போர்ட்ஸ்ல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, சில போர்ட்ஸ் உங்களை வச்சு செஞ்சிருவாங்க, போய் எல்லா மெம்பரை பத்தியும் ப்ரொஃபைல் படிச்சுட்டு போங்க, அவங்க படிச்சுட்டு போனாதான் நீங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன கேட்டா எந்த மெம்பரோட ப்ரொஃபைலும் நீங்க படிக்க வேண்டியது கிடையாது. ஏன்னா எல்லா மெம்பருக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரியும். அண்ட் அவங்க கூட உட்கார கமிட்டியில் உட்கார மெம்பர்ஸ் உட்காரவங்களுக்கும் வெவ்வேறு ஆளுங்களா இருப்பாங்க. அவங்க யார் உட்கார போறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க அதை உட்காந்து டிக் பண்ணாம நீங்க எதுல ஸ்ட்ராங்கோ, உங்களுக்கு எது நல்லா வருமோ, இல்ல உங்களுக்கு எது ப்ராப்பர்னு உங்களுக்கு தோணுதோ, உங்க டீடைல்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல நீங்க நான் தான் இது அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பீங்க. அதை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு அது சார்ந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு போனாலே ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிடலாம். ஸோ இருக்கிற போர்ட் மெம்பர்ஸை பத்தி படிக்க வேண்டியது கிடையாது. ஏன்னா போர்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த போர்ட் விச் ஐ அட்டெண்டட்,
That person is now our chairman. I think he is the chairman of UPSC now. He was a raw officer. I didn't know he was a raw officer before I went to the interview. And he interestingly studied in Tamil Nadu. He was staying in Ooty. And if you look at his name or his credentials or his career, you would never imagine that he studied in Chennai. Not Chennai, he studied in Ooty IAS. உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் படிச்சிருப்பாருன்னு தெரியாது. He had a lot of questions about Tamil Nadu. So these people have traveled across the country and this is 7-8 line description. அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க கரியர் நீங்க புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அதனால அதை பத்தி கவலைப்படாம நீங்க நேச்சுரலா இருங்க. So this is first thing. And second thing வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூல உங்களுடைய அறிவை சோதிக்கிறார்களா அப்படின்னு கேட்டா எஸ், உங்களோட இன்டெலெக்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் சோதிக்கிறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதை விட ரொம்ப முக்கியமா ஒரு 2-3 வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த வேர்ட்ஸ் என்னன்னா, முதல்ல அவங்க சொல்றத நீங்க அசிமுலேட் பண்ணிக்கிறீங்களா, உள்வாங்கிக்கிறீங்களா. இப்ப நான் உங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு முதல்ல நான் காது கொடுத்து கேட்கணும். அதை நான் வாங்கிக்கிறேனா அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க, அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாகவும் லாஜிக்கலாகவும் சொல்லணுங்கிறாங்க. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, எனக்கு வந்து நிறைய வொக்காபுலரி இருக்கணுமா சார், பயங்கரமா இங்கிலீஷ் இருக்கணுமா சார். அப்படிலாம் ஒண்ணுமே தேவை கிடையாது. போர்ட் கிட்ட வந்து நீங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா வொக்காபுலரி வரும், உங்களுக்கு இயல்பான வேர்ட்ஸ் வரும், உங்களுக்கு அது ஃப்ளூயண்டாவே இருக்காதா உங்களோட நேச்சர்னா அப்படியே நீங்க பேசுங்க. If that is not the case, you think that you don't have enough words, enough vocabulary, use simple English or simple language. You can even have the interview in Tamil, I don't know, or even mother tongue. இன்டர்வியூல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இயல்பான மொழியில பேசுங்க. நீங்களா இருக்கும் பொழுதுதான் நீங்க நேச்சுரலா இருப்பீங்க. நான் கை நல்லா பயங்கரமா ஆட்டுவேன். கை பயங்கரமா ஆட்டும் போது என்னெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ என்ன சொன்னாங்க, இப்படிலாம் கை ஆட்டக்கூடாது, இங்கெல்லாம் மார்க் இன்டர்வியூல சொன்னாங்க, இப்படிலாம் ஆட்டினா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா எனக்கு அதுக்கு கை இப்படி வச்சு எனக்கு பேச வராது. உடனே என்ன சொன்னாங்க, சரிப்பா கொஞ்சம் பொறுமையா கையை தூக்கு, கொஞ்சம் பொறுமையா கையாட்டு, தயவு செய்து இன்டர்வியூ போர்டில் உட்காந்துருக்கவங்க மூஞ்சில் அடிக்கிற மாதிரி கையை விசிறாத அப்படின்னு they told me. Because you can't totally curtail certain instincts. உங்க சில ஜெஸ்டர்ஸ் கட்டேல் பண்ண முடியாது. ஓரளவுக்கு அது மற்றவங்களை அஃபெண்ட் பண்ணாம. இப்ப இன்னொரு நம்ம சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், கேவலமா சிரிச்சு வைப்போம். சிரிக்க கூடாத மொமெண்ட்ல சிரிச்சு வைப்போம். அது கொஞ்சம் அஃபெண்டிங்கா இருக்கும் எதிர் தரப்புக்கு. அது நம்ம நேச்சரா இருக்கும். கொஞ்சம் அது மட்டும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை மட்டும் கொஞ்சம் கட்டேல் பண்ணிக்கிட்டா போதும். அது முழுசு தடுத்துற முடியாது. ஸோ ரொம்ப கான்சியஸா இருக்காதீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி அன் இன்டெலெக்சுவல் டெஸ்ட். இது வந்து உங்க முழுக்க உங்களை தெரிஞ்சுக்க போற ஒரு மொமெண்ட். உடனே அடுத்த கொஸ்டின் வரும், என்ன தெரிஞ்சுக்க போறாங்க. ஓகே, இந்த இன்டர்வியூ போர்டு வந்து ப்ரீஜுடிஸ்டா இருக்காதுங்கிறத நான் திருப்பி சொல்றேன். ஏன்னா ரொம்ப சாம்பிள் கம்மி. கேன் யூ இமேஜின், ஐ கேன் சே லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஒரு முஸ்லீம் பொண்ணு வந்து பர்கா போட்டுக்கிட்டு போயிட்டு உமன் ரைட்ஸ் பத்தி பேசி இன்டர்வியூல 220 வாங்கியிருக்காங்க. ஒரு எங்கனே தெரியாத ஒரு ரொம்ப ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்து ஒரு பெரிய லாங்குவேஜ் இல்லாம, பெரிய ஃப்ளூயன்சி இல்லாம, சொல்ல வந்த கருத்தை மட்டும் தெளிவா சொல்லி எத்தனையோ பேர் இன்டர்வியூல ரொம்ப ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா இன்டர்வியூ போர்டு வந்து இட் கிளியர்லி நோஸ் பீப்புள் கம் ஃப்ரம் டைவர்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் பீப்புள் வுட் பி ஹேவிங் தேர் ஓன் செட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜஸ், ஓன் செட் ஆஃப் பேகேஜஸ். இது எல்லாமே இன்டர்வியூ போர்டுக்கு தெரியும். இவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு, இவங்களை ஏன் இங்க உட்கார வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒன்னதான் அவங்க தேடுறாங்க. இந்த தேடுற 20-25 நிமிஷம் வந்து உங்களை வந்து வெறும் வந்து அவங்க ஒரு வேலைக்கு எடுக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயியா பார்க்கவே கிடையாது. அவங்களுக்கு ஈக்குவலா இல்ல அவங்க கூட சேர்ந்து இல்ல அவங்கள மாதிரி இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புற ஒரு வேலைக்கு நீங்க வரீங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி நினைக்கிறப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த விஷயத்தை நீங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஒண்ணு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் கெட் இன்டு an argumentative mode. நிறைய சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபேட், ஆர்குமெண்டேட்டிவ் இந்தியன் சொல்லுவாங்க. ஆர்குமெண்ட்ஸ் தப்பு கிடையாது. பட் நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போர்டில் உட்காடுறீங்கன்னா அவங்க உங்களை ப்ரொவோக் பண்றாங்கன்னா நீங்க அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க. அவங்க ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க, அந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு, பேலன்ஸ் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட். டு யூ ஹேவ் பேலன்ஸ்? ஒரு கயிறு கட்டி, இந்த கலைக்குத்தாடிகள்னு சொல்லுவோம், இந்த கயிறு கட்டி they would walk along that rope, டைட் ரோப் வாக்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி உங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாக்குறாங்க. ஸோ அண்ட் மோர் ஓவர் தே சே தட் வெரைட்டி ஆஃப் டெப்த் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், எல்லாத்த பத்தி ஒரு வெரைட்டியா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. இன்னும் கடைசியா ஒன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஐ ஒன்ட் போர் வித் தி தியரி பார்ட், ஐ ஃபினிஷ் திஸ் அண்ட் தென் கோ டு தி கேஷுவல் பார்ட். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற வேர்டு திருப்பி யூஸ் பண்றாங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ங்கிறத வெவ்வேறு ஃபார்மட்ல யூஸ் பண்றாங்க. உங்களை சுத்தி இருக்கிற இந்தியாவை பத்தியும் உங்க ஸ்டேட்டை பத்தியும் இதை பத்தியும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இது ஒரு அகாடமிக் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஒரு பெரிய ஒரு ஆய்வு பண்ற, ஒரு ரிசர்ச் பண்ற ஒரு ஆளா இருக்க வேண்டிய, ரொம்ப கேஷுவலா இருந்தா போதும் அப்படிங்கிறாங்க. இதுதான் அவங்க சொல்ல வர விஷயம். உங்களை போர்டு வந்து உங்களை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது. அண்ட் வெரி கிளியர்லி இட் சேஸ் தேர் ஷுட் பி நோ கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். உங்களை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க. இதெல்லாம் சும்மா மனசுல வச்சுக்கோங்க. இப்ப நம்ம நேரா பாயிண்ட்டுக்குள்ள போயிடும். யூ வில் பி ஹேவிங் தி ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, ஹவ் ஷுட் ஐ ஸ்டார்ட்? ஹவ் ஷுட் ஐ ஸ்டார்ட் ஃபார் தி இன்டர்வியூ? ரொம்ப சிம்பிளா, ரொம்ப கேஷுவலா நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம், ஒரு டீடைல்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம், டேஃப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை எடுத்துக்கிட்டு
அது அக்கு வேற ஆணி வேற த்ரெட் வேற யூ அனலைஸ். It may be your name, it may be your date of birth, it may be your place of study, it may be your email ID, it may be your subject, it may be your optional. எல்லாத்துல இருந்தும் you ask your friends, you ask your colleagues, you ask your mentors, anyone. I can also give you certain questions. The questions you anticipate certain questions. Your date of birth vechikittu, for example, the date I went into the interview, that day was the birth anniversary of Tondo Keshav Karve, and you would have known he is a Bharat Ratna award. And I was anticipating that they would ask such a question, right? Even they didn't ask me, I found a moment to say them. I know that day he was born. And there may be questions about your birth. There was my friend, I can remember his name was Praveen Gavaskar, but he is from Tamil Nadu. So the question would be immediately, your name is Praveen Gavaskar, are you from Maharashtra, or why you are named Gavaskar? And question goes in a cricketing way. You may expect, it may not happen sometimes, you should not be disappointed. ஒரே விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி இந்த ஏன்னா the board initially they start, I seen almost நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடைய இன்டர்வியூஸ் கேட்டிருக்கேன். What they say is that board எடுத்த உடனே அட்டாக் பண்ணாது. It is not a ruthless attacking team. அது வந்து ஒரு பவுலிங் ரொம்ப பயங்கரமா மோசமா போட்டு அடிப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. முதல்ல வந்து உங்களை ஒரு கம்ஃபர்டபுளா காமாக்குறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. உங்க பேர் என்ன, நீ எங்க இருந்து வர? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பத்தி கேட்கும்போது, நீ எந்த காலேஜ், இந்த காலேஜ்ல படிச்சிருக்க, ஏன் இந்த டிகிரி எடுத்த? திருப்பி நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உன் டிகிரி பத்தி கொஸ்டின் எடுத்த உடனே கேட்பாங்க, நீ அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ஆன்சர் ரெடி பண்ணிருக்கணும் அப்படிம்பாங்க. தட் இஸ் நாட் த பாயிண்ட். தே ஆர் ஜஸ்ட் மேக்கிங் யூ பி கூல் அண்ட் காம். எடுத்த உடனே தே ஸ்டார்ட் வித் கொஸ்டின் சேயிங், உங்களுக்கு வந்து அனாஸ் மிராபிலிஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஐயோ போச்சுடா செவாட. The moment we get panicked, right? So most of the boards, what they want is that they want you to feel happy and comfortable. It should be calm and what you can say conducive environment. ஒரு ரொம்ப ஜாலியா ஒரு கேஷுவலா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால ரொம்ப இயல்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதுக்கு ஓரளவுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். இன்னொன்னு நீங்க நான் வச்சுக்க வேண்டியது, இன்டர்வியூங்கிறது இல்ல இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்ங்கிறது ஒரு என்ன சொல்றது 2020 கேம் கிடையாது. அடின்னு அடிச்சாதான் இல்லைன்னா அவுட் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. இட்ஸ் ஒன் டே கேம். இட்ஸ் ஒன் டே கேம். சில ஓவர் ஸ்ட்ரோக் விழும், சில ஓவர் அவங்க அடிப்பாங்க, சில ஓவர் நாம திருப்பி அடிப்போம். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நான் என்னோட இன்டர்வியூ நிறைய பேரோட இன்டர்வியூல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் நீங்க நோ சொல்லாதீங்க அப்படிம்பாங்க. இன்டர்வியூ தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லாத, வேற ஏதாச்சும் சொல்லி சமாளிப்பாங்க. நான் என்ன சொல்லுவேன், முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹானஸ்டா இருங்க. உங்களோட நேச்சர் அதுதான். நீங்க போர்டு வந்து ரொம்ப முட்டாள் கிடையாது. அவங்க வந்து நம்மள மாதிரி எத்தனையோ பேரை பார்த்திருப்பாங்க, எவ்வளவு பேரை மேய்ச்சிருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது they really know whether a person is lying or not lying. Okay, so நீங்க போர்ட் கிட்ட ஹானஸ்டா இருங்க. பட் the words you use, the choice of words, that is important. You should have a positive connotation. அதுதான் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட். இப்போ நான் பேசும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீ வந்து உன்னுடைய நெகட்டிவ் ஏதாச்சும் நீ சொல்லுவியா அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். we can say I am a like very negative, what you can say, I have a lot of inferiority complex, or we can say I am a lazy person. You can use these words. But here we can put it a different way. I will tell you. For an example, you would know better. I am telling for an example. We can say I am a person of inferiority complex. Instead of that, we can say I am a person who looks for better values of other persons. I look for better values from other persons, lessons from other persons. At the same time, I don't really introspect about myself. You can say like this. It takes just 2 lines, but it is more calm and soothing. ஒரு கேட்கவே நல்லா இருக்கு. And lazy person எப்படி சொல்லலாம்? I am a perfectionist, so sometimes I take more time to do things. இப்படி கூட சோம்பேறித்தனத்தை சொல்ல முடியுமானா சொல்ல முடியும். அதுதான் ஒரு இன்டர்வியூ, ரைட்? இப்போ நாளைக்கே வந்து you are going to be a civil servantனா நிறைய பிரச்சனை தலை மேல வந்து உட்காரும்போது you can't let the governance down. At the same time, you have to hear people. You have to tell them things in a calm way. நம்ம அடிச்சிட்டு சாவுங்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி you can't have a tone. So the board expects whether you can really, there are 2 words, no, maker and breakers. The system doesn't want breakers, it want makers. So நீங்க நிஜமாவே வந்து சேர்த்துக்கிட்டு ஒருத்தன் கூட எல்லாரும் இழுத்துக்கிட்டு போக முடியுமா உங்களால? அதுக்கான வார்த்தை ஜாலம் இருக்குது, அதுக்கான மனசு இருக்கா? ஈவன் வேர்ட்ஸ் இல்லாம கூட இருக்கலாம், மனசு இருக்கான்னு பாக்குது. So you should have a positive connotation if they ask anything. That's one thing. And second thing, இந்த நோ சொன்ன இல்லையா, இன்டர்வியூல நோ தப்பே கிடையாது. எனக்கு தெரியல, எனக்கு இது வரல, ஐ டோன்ட் நோ அப்படிங்கிறது நிறைய நோ சொல்லலாம். பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் தட் நல்ல பயங்கரமா உங்களை கார்னர் பண்ணிட்டாங்க, உங்களால ஆன்சரே பண்ண முடியல, கத்தரை விட்டுட்டாங்க, கண்ணில் தண்ணி வராத குறைதான், இப்படிப்பட்ட ஒரு மொமெண்ட்ல நிக்கிறீங்க. அந்த மொமெண்ட்ல நிற்கும் போது நீங்க இன்டர்வியூ முடிஞ்சது நீங்க நினைக்க கூடாது. அப்படி ஏதாச்சும் ஒரு 2-3 கொஸ்டின் உங்களுக்கு இப்படி போகுது, வரலனாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் இஸ் தட் அந்த இன்டர்வியூ போர்டு நீங்க அதுல இருந்து கம்பேக் கொடுக்குறீங்களான்னு தான் பார்க்கணும். என்னோட இன்டர்வியூலாம் 25-30 டைம் நான் ஃபம்பிள் ஆகிருக்கேன். ஒரு டைம்ல வந்து தலையில கட்டுவலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர்லாம்
கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷனல் கேட்ட ஒரு 15 क्वेश्चंसக்கு ஒரு ஆன்சரே தெரியல. ஆனா you can't imagine he got 210 in interview. Why did it happen? அந்த இன்டர்வியூல அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணாட்டியும் அவருக்கு தெரிஞ்ச வேற சில டாபிக்ஸ்ல கேட்கிற கேள்விகளுக்கு ஒரு காமா ஆன்சர் பண்றாரு. He was able to do things. ஸோ நீங்க இன்டர்வியூல ரொம்ப முக்கியமா நான் பர்சனல் டெஸ்ட்ல முக்கியமா கவனிச்சிக்க வேண்டியது உங்க அறிவை அவங்க சோதிக்கல, அறிவை கொஞ்சம் சோதிக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும், நீங்க எவ்வளவு எழுதுவீங்க, உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் சொசைட்டி பத்தி திங்க் பண்ணுவீங்க, கண்ட்ரி பத்தி உங்களுக்கு என்ன தாட்ஸ் இருக்கு, என்விரான்மென்ட் பத்தி என்ன ஐடியா இருக்கு, எல்லாமே மெயின்ஸ்ல டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. They know that you are well placed, you are well qualified உங்களுக்கு தெரியும். They are just seeing whether there is more. இங்க இருக்கிறவங்கள ஒன்னை ஏன் உள்ள எடுக்கணும் அப்படிங்கிற क्वेश्चனுக்கு தான் அவங்க ஆன்சர் தேடுறாங்க. சோ அதனால வந்து yes no doesn't matter. You can say it in different ways. For example, you don't know, you can say sir, you can say that sir, I heard about it, but now I am unable to recollect. One time you can say like that. The other time you can say I'm eager to learn about it. Because sometimes I had seen some interviewers, they waste your time. It's not the right word to use, but they do. You ask a question, what they do is that they keep on lecturing about it. உங்க இன்டர்வியூ 25 நிமிஷம் தான் இருக்கும். இந்த பர்சன் ஒரு 3 நிமிஷம் பேசுவார், உங்களுக்கு அப்படியே பத்திக்கிட்டு வரும். But you should smile. That's the way. That's the way. ஒரு 25 நிமிஷம் உங்களுக்கு இருக்கு. For example, let's take this way now. I will put it in a colloquial manner. You have got the best bride or bridegroom in the world. The person is going to sit in your opposite. முன்னாடி உட்கார போறாங்க. அவங்களுக்கு உங்களுக்கு மொத்தமா 20 நிமிஷம் தான். உங்களோட நீங்க பணக்காரரா, நீங்க ஏழையா, நீங்க அழகா, எதை பத்தியுமே அவங்க கவலைப்படல. They don't care about your background. They don't care about anything. They just want to talk to you. And you had been given 20 minutes to impress them. Would you cut a sorry face? Would you put a poker face? மூஞ்சி உம்முன்னு வச்சுப்பீங்களா? இல்ல உருன்னு கடிச்சு வைப்பீங்களா? அவங்க ஏதோ கடுப்பேத்துறாங்க உங்களை, கடிச்சு வைப்பீங்களா? அவங்க கிட்ட கோவப்படுவீங்களா? You won't do that. ஏன் பண்ண மாட்டீங்கன்னா அவங்கள கடிச்சு வைப்பீங்களா கிட்ட? கண்டிப்பா பண்ண மாட்டீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆடி போய் ஆவணி வந்தா பையன் டாப்பா வருவாங்கிற மாதிரி அந்த 20 மினிட்ஸ் நீங்க சமாளிச்சு நின்ட்டீங்கன்னா you would get the best of it. நீங்க இந்த சித்தேஸ்வர் புஜாராவை பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? தேங்க்ஸ். அந்த சித்தேஸ்வர் புஜாராவை பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? சித்தேஸ்வர் புஜாரா வந்து இப்ப ரீசெண்டா சொல்லியிருப்பாரு, 90 மைல் ஸ்பீட்ல வர பால் எல்லாம் அடி வாங்கிட்டு ஆடுறவன் தான் பிளேயர் அப்படிம்பாரு. உங்களுக்கு அவங்க எத்தனை மைல் வேகத்துல வேணா பால் போடுவாங்க, நம்ம அடிச்சுட்டு வலிக்கலையே அடுத்த பால ஃபேஸ் பண்ணணும். ஐ ரிமெம்பர் திஸ் கோட் ஆஃப் சுனில் கவாஸ்கர். ஐ ஷுட் சே திஸ், யூ ஷுட் இன்டர்வியூ உங்களுக்கு ஈஸியா கன்வே பண்ணும். ஒரு டைம் சுனில் கவாஸ்கர் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் கூட விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பயங்கரமான பால், இப்படி அந்த பந்து வந்து இப்படி எகிரி வந்து, அப்பெல்லாம் ஹெல்மெட் கிடையாது, நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த கார்டு கிடையாது, இப்படி எகிரி வந்து மண்டையில பற்று ஒரு அடி அடிக்குது. சத்தம் எப்படி கேக்குதுன்னா எதிரில் இருக்கிற கிரண் முறைக்கு வலிக்குது. யூ கேன் இமேஜின் தி லெவல் ஆஃப் இது. கிரண் முறை குடுகுடுன்னு ஓடி வராரு. ஓடி வந்து ஐயோ தலை என்னாச்சுன்னு தலையை தடவி கொடுக்குறாரு. சுனில் கவாஸ்கர் முறைக்கிறாரு, டேய் நமக்கு வலிக்குதுன்னு தெரிஞ்சா இன்னும் அடிப்பான். யூ ஷுட் நாட் டூ தட். உங்களை இன்டர்வியூ போர்டில் வந்து நீங்க பேனிக் ஆயிட்டீங்க, ஒரு கொஸ்டின் நீங்க ஃபம்பிள் ஆகுறீங்க, நீங்க வந்து ஒரு மாதிரி பயந்துட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்க அந்த பக்கமே கூட்டு போவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட இன்ஜினியரிங் டிகிரி இருக்கு. இன்ஜினியரிங் டிகிரி நான் 4 அரியர் வச்சு கிளியர் பண்ணேன். நம்ம பயந்துகிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஐயோ இதுல ஏதாச்சும் கேட்டுருவாங்களோ, இதுல ஏதாச்சும் தெரியாம போயிருமோ, மாட்டிப்போம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. பேசிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போங்க. அதுக்கு மேல கொஸ்டின் கேட்டா ஐயா மன்னிச்சிருங்க ஐயா அப்படின்னு சரண்டர் ஆயிருங்க. அதை விட்டுட்டு தெரியாத சொல்லி உளறி மாட்டிக்கூடாது. சார் இப்ப எனக்கு ஞாபகம் வரல சார் அப்படின்னு சொன்னா ஓகே பரவாயில்ல, பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சா போதும். அப்படி தெரியாட்டியும் சில டைம் போட் மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க. அவங்களை விட்டு அடுத்து ஒருத்தர் வேற கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாரு. ஸோ ஐயோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம தப்பா பண்ணிட்டோமே. இட்ஸ் நாட் ஏ டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ, இட்ஸ் நாட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இன்டர்வியூ. ஸோ முதல்ல இந்த பயத்தை விடுங்க, இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, நான் சொன்ன மாதிரி உங்க டீடைல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்க ஹாபிஸ், உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்த பத்தியும் இருக்கும். அதை பத்தி அவங்க கேட்கறாங்கன்னா சில டைம் உங்களை கன்ஃபர்ம் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யோகாவுக்கு வந்து ரிலீஜியஸ் கனோட்டேஷன் இருக்கே அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி நேஷனலா இருக்காங்க காலேஜ்ல அப்படின்னு கேட்பாங்க. உங்களுக்கு சார் அவங்களாம் ஆன்டி நேஷனல் கிடையாது சார், அவங்களாம் வந்து ரொம்ப நல்லவங்க சார். யூ ஹேவ் சம்திங் டு சே, பட் யூ ஷுட் நாட் என்டர் இன்டு டிபேட்டிங் மோட், அர்னாப் கோஸ்வாமி மோடு, நவிகா குமார் மோடுக்கு போக கூடாது. They don't want it. They want you to answer them in a composed manner. அவங்க வந்து நம்மள அப்படியே வந்து எதுல தோச்சு அடிச்சாலும் சார் வலிக்கல சார், அண்ட் நான் இப்படி நினைக்கிறேன் சார், I'm thinking like this madam, I may be wrong too, but this is what I think அப்படிங்கறது நீங்க லாஜிக்கலா பொறுமையா சொன்னீங்கன்னா the board really appreciates. And remember, the board may not agree with you. board நீங்க சொல்ற கருத்தோட ஒத்துக்காம இருக்கும், ஆனா the board would appreciate this guy is able to tell us what he thinks in a, or this girl is able to tell the things what she thinks in a coherent and cool manner. That is important. அவங்க வந்து நான் இப்ப சொல்ற சில கருத்துக்கள்லாம் வந்து அந்த போர்டுக்கு சுத்தமா பிடிக்காம இருக்கும், அந்த போர்டு வந்து என்ன சுத்தமா விரும்பாம இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், they ask me a question, புல்லட் ட்ரெயின் தேவை. இன்னொன்னு நான் வச்சுக்கோங்க,
உங்க மனசுல அது தப்புன்னு தோணும், இல்ல இந்த மனசுல இது சரியில்லைன்னு தோணும், இதை நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு தோணும். போர்டு உங்களை கேள்வி கேட்கும். அப்போ போர்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது ஒரு ஆன்சர் சொல்லிடுவீங்க. யூ சே தட் ஆன்சர். அப்படியே நவந்து ஒரு 3-4 கொஸ்டின் கழிச்சு டக்குன்னு காரணம் பண்ணி பிடிச்சிருவாங்க கோழி முக்கிற மாதிரி. they would ask you, நீ அப்ப இப்படி சொன்ன, இப்ப இப்படி கான்ட்ராடிக்ட் பண்றேன்னு கேட்பாங்க. அதனாலதான் சொன்னேன், போய் சொல்லாதீங்க. சொல்றதை கொஞ்சம் டோன் டவுன் பண்ணி சொல்லுங்க, கொஞ்சம் வேர்ட் ஸ்ட்ராங்கா போடாதீங்க, அதை பண்ணுங்க. அதுதான் சொன்னேன். ஒகேபுலரி ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், நமக்கு சில டைம் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா விழும். ஸோ நமக்கு லாங்குவேஜ் நல்லா இல்லைன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படணும். நம்ம கிட்ட இருக்கிறதே கம்மியான வேர்ட்ஸ் தான். ஸோ நம்ம பெருசா அவங்களை அட்டாக் பண்ண போறதுல, பெருசா அஃபண்ட் ஆக போறது. அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன வந்து கேட்கும்போது புல்லட் ட்ரெயின் பத்தி கொஸ்டின் கேட்டாங்க. புல்லட் ட்ரெயின் தேவையான்னு கேட்டாங்க. எனக்கு உள்ளுக்குள்ள புல்லட் ட்ரெயின் தேவையில்லைங்கிறதா என் மனசு. அண்ணா என்ன சொல்லிட்டேன், புல்லட் ட்ரெயின் தேவைன்ட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி கேட்டே வந்தேன். அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் போயிட்டே இருந்தது. ஒரு 3 கேள்வி போச்சு, 4 கேள்வி போச்சு. அப்புறம் டக்குன்னு காரணம் பண்ணாரு சேர்மன். என்ன கேட்டார் சாரு, புல்லட் ட்ரெயின் தேவையா அக்ரிகல்ச்சர் தேவையா அப்படின்னு கேட்டார். ரெண்டுமே தேவைன்னார். எது மக்களுக்கு சோறு போடும், இல்ல எது மக்களை காப்பாற்றும், எது வறுமை விட்டு வெளியே கொண்டு வரும், அக்ரிகல்ச்சர். அப்புறம் ஏன் புல்லட் ட்ரெயின் தேவை அப்படின்னு கேட்டார். சிக்கிட்டேன். இந்த மொமெண்ட்ல தான் என்னாச்சு, ஐ டோல்ட் ஹிம், சார் ஒரு மங்கள்யானுக்கு சந்திரயானுக்கு நிலவுக்கு இது விட்டாங்க. விட்ட உடனே ஒரு பையன் எழுதுறான், நானும் இந்த மாதிரி நிலவுக்கு போவேன். நான் ஒரு 7 வயசு 8 வயசு பையன் லெட்டர் எழுதுறான் இஸ்ரோவுக்கு தேங்க் பண்ணி, நானும் உங்களை மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆகி நாட்டுக்கு சேவை பண்ணுவாங்கிறான். சயின்ஸ் வந்து எல்லாரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணும் சார். சயின்ஸ் வந்து எல்லாரையும் வந்து அவங்க ட்ரீம்ஸை பெருசாக்கும் சார். ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் விட்டா நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க அப்படின்னு ஒரு சமாளிச்சேன். வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட் we may get a chance. ஒரு டஃப்பான பாலா இருக்கும், பட் we can hit it. We can give a luck. That is one thing. And இன்னொரு விஷயம், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்த மெத்தட்ல பார்க்கவே கூடாது. இது வரைக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிரிலிம்ஸ்க்கான சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சரா பார்த்திருப்பீங்க. பட் யூ ஷுட் நாட் see it this way this time. நீங்க இதை எப்படி பார்க்கணும்னா, இந்த கரண்ட் அஃபேருடைய ஆழ அகலம், வாட் இஸ் த இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் திஸ் இஷ்யூ. இது எந்த இஷ்யூ வேணா இருக்கலாம், இதுல என்ன நடக்குது, அதை போய் நீங்க கூகுள் பண்ணி படிக்கலாம், எக்ஸ்பிரஸ் எக்ஸ்பிளைன் போட்டு பார்க்கலாம், விக்கிபீடியாவில் படிக்கலாம், இல்ல நியூஸ்னு போட்டு படிக்கலாம், இல்ல வீடியோஸ் கேட்கலாம். whatever you want to do. For example, there is this one podcast which I would recommend strongly. It is by Amit Verma. Amit Verma's IVM podcast in Seen and Unseen சொல்லிட்டு யூடியூப்ல இருக்கு. He has around some 300 podcast. அதுல வந்து உங்க ஏரியா ஆஃப் டாபிக்ஸ் என்ன இருக்கும், உங்க ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கோ அதை பத்தி மட்டும் பாருங்க. He is having that around some 300 podcast, and நீங்க போய் சர்ச் பண்ணாலே வரும். உங்க டாபிக் எதுவும் அந்த டாபிக்ஸ் பத்தி கண்டிப்பா ஏதாச்சும் பேசியிருப்பாரு. அதே மாதிரி there is this another podcast called as Interpreting India. It is again an interesting podcast by another historian called Srinath Raghavan. இன்னைக்கு இருக்கிற இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ், இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரேட் இஷ்யூஸ் எல்லாத்த பத்தி முக்கியமான ஸ்காலர் ஒரு 30-35 மினிட்ஸ் பேசியிருப்பாங்க. எந்த டாபிக் உங்களுக்கு வீக்கா இருக்குன்னு தோணுதோ, இந்த டாபிக் எனக்கு ரிலேட்டடா இருக்குன்னு தோணுதோ, அந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் இந்த ரெண்டுலையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதை பத்தி தேடி படிக்கலாம். அப்ப நீங்க இப்படி இதை பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, போர்டு ஏதாச்சும் ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் கேட்டா யூ கேன் மேனேஜ். ஏன்னா திருப்பி சொல்றாங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க. உன்னை சுத்தி இருக்கிற நாட்டையும் உன்னுடைய ஸ்டேட்டை பத்தியும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்குதான்னு கேட்கறாங்க. சோ இது ரெண்டுமே இருக்கும்போது ஐ saw it. So that is one thing. And so இந்த உங்களை டேஃப்ல இருக்கிற அந்த விஷயங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you need to the DAF வந்து திருப்பி strengthen பண்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா உங்க DAF சுத்தியே ஒரு 5 minutes I have to give a break now, or I will finish in 1 minute and can I give a break? உங்களுடைய now we are discussing about the in and out, the body எப்படி அப்ரோச் பண்ணனும்னு சொன்னேன். but the most important thing is that உங்க DAFல இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டை வச்சு ஒரு 10-15 क्वेश्चन இருக்கிற ஒண்ணு பத்தி 10-15 क्वेश्चन எடுத்துக்கிட்டு you practice, you discuss with your friends, you have a conversation, you get multiple opinions and have a balanced opinion. இதை நீங்க DAF வந்து இப்படி அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே நீங்க பாதி கிணறு தாண்டிட்டீங்க. How to cross the remaining well, I would tell after a break. You would have a break for let's say 5 minutes. So can I proceed or okay, great. So நம்ம டீடைல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். டீடைல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அதுல இருக்கிற எல்லாத்த பத்தி क्वेश्चन ஜெனரேட் பண்ணி you discuss and have things. That is one thing. And now comes the most important part. How to do a mock interview? How should my body language? நான் எப்படி ட்ரெஸ் போடணும், நான் எப்படி சிரிக்கணும், நான் எப்படி பேசணும். These are things which keeps on coming to your head. First thing, நிறைய மார்க் இன்டர்வியூ எடுக்காதீங்க. இன்னும் இப்படி எல்லாரும் நிறைய எடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க, எடுக்கான்னு சொல்றேன். நிஜமாவே சொல்றேன், எனக்கு அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு 100-150 பேர் இன்டர்வியூ எடுத்தவங்களுக்கு தெரியும். நிறைய மார்க் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது what happens, I would tell you, you would get confusing signals.
ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லுவாரு, இன்னொருத்தர் ஒன்று சொல்லுவாரு. ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லுவாங்க, இன்னொருத்தர் ஒன்று சொல்லுவாங்க. இதை மாத்தும்பாங்க, அதை மாத்தும்பாங்க. ஒருத்தர் மாத்துனதை இன்னொருத்தர் மாத்தாதம்பாரு. இப்படி சொல்லுவாங்களே, இப்படி ஆட்டு இல்லை இப்படி ஆட்டு, ஏன்டா இப்படி ஆட்டுறங்கிற மாதிரி they would confuse you. So please don't take many marks. That's first thing. And second thing, மார்க் இன்டர்வியூல வந்து பாத்தீங்கன்னா போறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா you always remember this is not the UPSC interview. You give all seriousness to it, but if they give very extraordinary marks, don't imagine I am going to do great in UPSC. Or if they say you are such a letdown, sorry, you have to improve and this is pathetic, like that some people would offend you or they would put you down. உங்களை அப்படியே போட்டு அடிச்சு நொறுக்குவாங்க. அதையும் மனசுக்கு எடுத்துக்காதீங்க. ஒரு பேலன்ஸ்டா இருங்க. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் திஸ் மார்க் இன்டர்வியூ வேற I had a mock interview that the person who in mock interviewed me told me you are not even worth 140. He clearly told me you are not even worth 140. Probably you would get maximum 155. That is the word he told. And it was very offending. And then I decided I won't take another mark. But my friend said, no, you take yet another mark, just give one mark and you go. And that mark was very calm and soothing. They didn't tell me the marks, but they told me you did really well and you are amazing and keep this spirit. And they told me. And I went to the interview and I scored 190. And what I'm saying is that it is very important. You should not get this negative vibes. இந்த சில பேர் கூட இருந்தாலே நமக்கு அப்படியே வந்து நெகட்டிவ் வைப்ஸா இருக்கும்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வந்து don't, because it increases when you take marks. நான் பார்த்த வரைக்கும் percentage proportion. Don't take many marks. That's first thing. And second thing, attend these sessions where they discuss things. See, for example, you would be well versed in literature or you would be good in international relations. The other person would be good in society. They would be enriching. So இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் வந்து ஒரு 4 பேர் 5 பேர் இல்லை 10 பேர் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்கன்னா that two people who are attending interview, they will be very serious. உட்காந்து பேசும்பொழுது you listen to them, you hear them, you discuss with them. If you don't understand certain thing, you ask them. மனசு விட்டு ஃப்ரீயா கேளுங்க, எனக்கு இது புரியல, why are you saying this, what you mean by this, I had such an opinion and suddenly you are giving me yet another opinion, why it comes, what is the logic behind that, அப்படி நீங்க கேளுங்களேன். I am telling you, these kind of sessions I attended when I really changed my perception, that really gave me more marks. ஏன்னா கரண்டா ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கும், அந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஒப்பீனியன் இருக்காது, அப்படியே ஒப்பீனியன் இருந்தாலும் கவுண்டர் ஒப்பீனியன் இருக்காது. பட் இங்க வந்து அதுலயே ஊறி இறங்கி அதை பத்தி நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்க ஒரு 3-4 பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க, அவங்களுக்குள்ள அடிச்சுப்பாங்க. Once you listen to them, you get to know how these opinions come and you see the logic behind that, and you may think, okay, this is the more convincing opinion and it's advantageous. See, உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, இங்க 2 பேர் பேசுறாங்க, இவங்க 2 பேரும் ஸ்டாண்டர்ட் நவர போறது கிடையாது. You are taking best out of both worlds. That is one good thing which happens here. So அதுதான், you should be a patient listener at times. That is one thing. And second thing, இன்டர்வியூல கேள்வி கேட்டாங்கன்னா உடனே குதிக்காதீங்க ஆன்சர் பண்றது. That is one thing which normally do. அது எப்படி நடக்கும்னா, the balance of mind எப்படி போன்னு சொல்றேன் பாருங்க. For example, they ask you a question called as what is let's say insolvency code, they ask you and you know it in and out, let's say, and you would jump over that answer. பூனை எலியை பார்த்தா பாயும்ல, அந்த மாதிரி you would jump over that answer, you would answer it immediately. Then comes the next question. They would ask something about the recent Nobel Economics Prize and what is the concept behind it. You would be like, oh my god, I'm gone. The board notices this. What they do is that you see a question which is very well known to you and they know that you are going to rock it. See, the moment the ball comes, no, you would have seen cricketers. Cricket exam கொடுக்க நினைக்காதீங்க, ஒரு ஸ்பின்னர் வந்து ஒரு பால் போட வருவார், இவன் ஏறத பார்த்தோனே வைடா போட்டு விட்டுருவார். So what this interview board does is that once they see you getting happy and your eyes shining, கண்ணு அப்படியே ஒளிரத பார்த்தோனே அந்த क्वेश्चन வேணா அடுத்த क्वेश्चन போயிடுவாங்க. You are missing a question which you can really catch hold. So நீங்க உங்களுக்கு நல்ல क्वेश्चन தெரியுது, இது வருது அப்படினால எக்ஸைட்மென்ட் காட்டக்கூடாது. அப்படியே ஒண்ணும் தெரியாத பாப்பா மாதிரி நிக்கிறோம், உட்கார்ந்துருக்கோம். அவங்க கேட்ட உடனே ரொம்ப காமா கம்போஸ்டா அந்த ஆன்சரை நீட்டா சொல்லணும். இன்னொன்னு என்ன ஆகும்னா, நீங்க எக்ஸைட் ஆகி ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வேர்ட்ஸை மாத்தி போடுவீங்க, ஒரு விஷயத்தை தப்பா சொல்ல சான்ஸ் இருக்கு. You may have excitement, yes, I got a question which I know, that is okay, but it is very important you don't show that happiness even before answering. And even when you are answering, you should be calm, அந்த அப்படியே ஒரு ரிலாக்ஸ்டா அதை பத்தி ஒரு பொறுமையா, சார் இது எனக்கு தெரியும் சார், இது இப்படி சார் அப்படி சார்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஓகே, முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்த क्वेश्चन மேபி அதிலே கூட வரலாம், கண்டினியூ ஆகலாம், பட் யூ கெட் எக்ஸைட்டட். அடுத்த क्वेश्चन உங்களுக்கு நினைச்ச மாதிரி வரலன்னு யூ கெட் டிமோட்டிவேட்டட். And sometimes what happens is that you may not know the question, but there would be 1 or 2 persons in the board who would be helping you.
one person who kept on helping me. I noticed it once I typed the transcript, but I never catch the signals. அவர் சொல்லும் போது நான் கேட்ச் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, அதுதான் சொல்றேன், இன்டர்வியூல உட்கார்ந்து இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஆளை மட்டும் பார்த்துட்டு பேசாதீங்க. ஒரு 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 5 பேர்கிட்டையும் கொஞ்சம் பாருங்க. இவருக்கு கூட உங்களை பிடிக்காம இருக்கலாம். ஒரு இன்டர்வியூ மெம்பருக்கு இவன் என்னடா ஆன்சர் பண்றான் அப்படின்னு கூட பிடிக்காம இருக்கலாம். இன்னொருத்தருக்கு பார்க்க இவன் நல்லா தான் ஆன்சர் பண்றான், இவர் போட்டு அவனை கொடைடார் கூட இன்னொருத்தருக்கு தோணலாம். ஆனா நீங்க அந்த பக்கம் தலையை திருப்பினதான் அவர் பார்த்து உங்களுக்கு மார்க் பண்ணணும்னு சொல்லுவாரு. If you don't look at that guy at all, he would be thinking, this guy even never cared to look at me. And also this is an interview board. You are talking to all 5 persons. You should have vision over all of them. You can't just sit like that and look at one person like this and can't answer. That is one thing. And you look at all of them. And most important thing is have eye contact. இப்போ நிறைய பேருக்கு ஐ கான்டாக்டே இருக்காது. நீங்க ஒரு விஷயத்தை ஹானஸ்டா சொல்லுவீங்க, நேர்மையா சொல்லுவீங்க, you tell it from heart, but you won't have an eye contact. Because if you have an eye contact, you feel you may not answer properly. But you should develop this eye contact. நீங்க ஐ கான்டாக்ட் வச்சாதான் நீங்க சொல்ற விஷயத்தை நீங்க எவ்வளோ கன்விக்ஷனோட சொல்றீங்க, எவ்வளோ அழகா சொல்றீங்கன்னு உங்களுக்கு புரியும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு அப்படி உத்து பார்க்க சொல்ல, just your eyes should meet and you should be answering. That is one thing. And also if they are asking you a cornering question, அப்ப மட்டும் சிரிக்காதீங்க. Some people smile like anything. They can reduce, but don't have artificial smile. உங்களுக்கு எப்படி சிரிக்க வருமோ அப்படியே சிரிங்க நீங்க. That doesn't matter. நீங்க நீங்களா இருங்க. But the only thing is that உங்களை காரணம் பண்ணும்போது மட்டும் சிரிக்காதீங்க. ஐயோ சிக்கிட்டோமே அப்படின்னு சில பேர் சிரிப்பாங்க. அப்படி இல்லை. You can put a small smile whenever in between answering. That need be very spontaneous. அது நீங்க பண்ண உங்களுக்கு வந்துரும். அது உங்களுக்கு சிரிக்க வராட்டி ஓகே உருன்னு இருக்காது. மற்றவங்களுக்கு சில பேரால் பல்லு காட்ட முடியாது. தட்ஸ் ஓகே. ஒரு குட்டியா சிரிங்க. ஏன்னா அந்த டென்ஷன் இஸ் இந்த ஏரும்பாங்க. சுத்தி ஒரே ப்ரெஷரும் டென்ஷனுமா இருக்கும். நீங்க லைட்டா சிரிச்சீங்கன்னா இன்டர்வியூ கூட கொஞ்சம் காம் ஆவாங்க. தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் அதர் திங் இஸ் தட் ட்ரெஸ் வந்து ஒரு புது ட்ரெஸ்ஸை வந்து அன்னைக்கு போட்டுக்கிட்டு போகாதீங்க. என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஒரு புது ட்ரெஸ் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா முன்னாடியே ஒரு டைம் போட்டு துவைச்சு அயன் பண்ணி திருப்பி போடுங்க. ஏன்னா நீங்க போட்டுட்டு ஒரு இன்டர்வியூ போட்டு போனாதான் உங்க அந்த ட்ரெஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும். வெதர் உங்களுக்கு ட்ரெஸ் வச்சு பார்த்தா நல்லா இருக்கும், ஆனா போட்டா நல்லா இருக்காது. இட் ஒன்ட் ரியலி சூட் யூ. ஒன் திங். அந்த செகண்ட் திங் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நீங்க ட்ரெஸ்ல ஒரு புது ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி அடிக்கும். நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். இந்த ட்ரெஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. பட் நீங்க ஒரு டைம் அதை போட்டுட்டு அதை அப்புறம் துவைச்சி ஒரு அயன் பண்ணி போட்டீங்கன்னா நார்மல் ட்ரெஸ் மாதிரி ஆயிரும். ஏன்னா நம்ம இன்டர்வியூங்கிறது ஒரு கேஷுவலான ஈவெண்ட். அது வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு அதே ரொம்ப முக்கியமான மூமெண்ட் தான். பட் நீங்க அது ஒரு திருவிழாவுக்கு போற மாதிரி ஒரு புது ட்ரெஸ் போட்டு போனீங்கன்னா அது வந்து அன்னைக்கு அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு பிடிக்காம போகலாம். ஸோ ஒரு போட்டு காமிக்கலாம், 2 பேர் நல்லா இருக்கா, ஓகே, ஹவு டஸ் ஐ லுக். அதை விட முக்கியம் அந்த ஸ்மெல். தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ இதை பண்ணிக்கங்க. அண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா ரொம்ப பயங்கரமா அட்டா இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. நான் இதுல தான் கம்ஃபர்டபுளா இருப்பேன். சில பேருக்கு சுடிதார் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், சில பேருக்கு சாரி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து சில கோட் ஷூட் போட்டா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். எனக்கெல்லாம் கோட் போட்டா சுத்தமா தாங்காது. எனக்கு கோட் போட்டா இப்பயே எனக்கு வேர்க்குது, நீங்க பார்க்கலாம். நான் கோட் போட்டா அப்படி வேர்க்கும் எனக்கு. நான் கோட் போடல. பிகாஸ் ஐ நோ தட் இஸ் நாட் மீ. நான் அதை போட்டு உட்கார்ந்தனா கசகசன்னு இருக்கும். நான் இன்டர்வியூ போல சந்தோஷமா இன்டர்வியூ பண்ண மாட்டேன். இவங்க சொல்லுவாங்க, மச்சான் நீ கோட்டு போட்டாதான் மச்சான், சூட்டு போட்டாதான் மச்சான் மாப்பிள மாதிரி இருப்ப அப்படிம்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், அது அவங்களோட ஒப்பீனியன். ஸோ டோன்ட் டூ தட். திஸ் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இன்டர்வியூ இஸ் கோயிங் டு பி அமேசிங். நாளைக்கு வந்து டெல்லிக்கு போயிருங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் go to the Delhi 4 days. and டெல்லியில் யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, முன்னாடி இன்டர்வியூ இருப்பாங்க. இல்லை அங்கே இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லிச்சுட்டு போனீங்கன்னா, ஓ இதுதான் வருது, ஓ இதுதான் கேட்பாங்க, ஓ இதுல இருந்து கேட்கலாம், இதை பத்தி டீப்பா கேட்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு கெஸ்ஸாவது இருக்கும். ஸோ அதனால ஒரு 4-5 நாள் இங்கிலீஷ் சும்மா வேகமா புரட்டுங்க. இந்த ஹெட்டிங்லாம் இருக்கும், இந்த ஹெட்டிங் எனக்கு தெரியுமா, ஓகே, இந்த ஹெட்டிங் தெரியாதா, ஓகே, அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா அதுல இருந்து கேளுங்க. ஒண்ணு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இன்டர்வியூ போர்டு வந்து உங்களை திடீர்னு வந்து ஏன் அந்த டிகிரி படிச்ச, ஏன் நீ மார்க் கம்மியா வாங்கியிருக்க, இல்லை ஏன் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் நீ கேவலமா பண்ணியிருக்க அப்படின்னு உங்களை அஃபண்டிங்கா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா காமா இயல்பா அழகா உங்க மனசுல இருந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. அந்த கொஸ்டின் நீங்க ஆல்ரெடி ஆன்டிசிபேட் பண்ணிருப்பீங்க. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்து வந்து நீ அக்ரி படிச்ச, நீ எதுக்கு தமிழ் லிட்டரேச்சர் எடுத்துன்னு கேட்டாங்க. ஐ டோல்ட் லைக் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு இப்போ லிட்ரேச்சர் ஒரு பேஷன் உண்டு. நான் சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து நிறைய புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன். அண்ட் எங்க அம்மா ஒரு தமிழ் டீச்சர், அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் இருந்தது. அண்ட் மோர் ஓவர் தமிழ் அது ஒரு வெறியா இருக்கக்கூடாது. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். See, you should not be like jingoist or extreme opinion இருக்கக்கூடாது. should கேஷுவலா சொல்லணும். சார் அது வந்து வீட்டில இருந்து சின்ன வயசுல படிச்சிருந்தேன் சார், எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளா இருந்தது. அண்ட் மோர் ஓவர் என் டிகிரில இங்க ஆப்ஷனல் கிடையாது. you should stump them so that they can't ask another question. எக்ஸ்ட்ரீம் ஒபினியன்ஸ் எப்பவுமே எடுக்காதீங்க. அவங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்காங்க, நீங்க இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. எப்ப ஆன்சர் பண்ணலாம்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ல if you think you can logically convince the board. and இன்னொன்னு சொல்லவா, உங்ககிட்ட வந்து 10 விஷயம் இருக்கு, 10 இடத்த நீங்க சொல்லணும்.
ஒரு இடத்தையே ஓயாம சுட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது. You have 10 things to attend. If this question you keep on arguing, you keep on debating over one topic, the entire interview may go in that one topic, or most of the time. அதை விட்டுட்டு இந்த டாபிக் தெரியல, ஓகே காமா அவர் சொன்னாரா, ஓகே சார், பாயிண்ட் வெல் டேக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட you can take the next question. This is one thing. And இன்னும் கடைசியா ஒன்று சொல்லிட்டு I will take questions. இந்த இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, நல்லா வந்து டேஃப் பாருங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாருங்க, அப்புறம் சில உங்களுடைய ஆப்ஷனல்ஸ், உங்க டிகிரி எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, நோ டவுட். பட் எல்லாத்தோட முக்கியமா உங்களை நீங்க கேரி பண்ணிக்கிறது தான் முக்கியம். ஐ நோ பீப்புள் ஹூ நோ த சப்ஜெக்ட் வெரி வெல், பட் அவங்க கேரி பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. சோபையா அப்படி அப்படியே வந்து 10 நாள் சாப்பிடாத மாதிரி போவாங்க இன்டர்வியூ. அது கிடையாது. உங்களை பார்த்தாலே அவங்களும் எக்ஸைட் ஆயிரும். இந்த சில குழந்தைங்க நீங்க விளையாடுறத பார்த்திருக்கீங்களா? குழந்தைங்க இந்த பபிள்ஸ் விடுவாங்க. These kids would ride a cycle and they would be looking at a small whisker which flies and their eyes would glow and they would be so happy. குழந்தைங்க ஏன் எல்லாருக்கும் பிடிக்குது? Even though with all their naughtiness and pranks, they really carry happiness. They really carry themselves. அவங்க ஒரு தப்பே பண்ணாலும் அதை 100% முழுமையா பண்ணுவாங்க. They own it up. They won't say நான் இதை பண்ணலாமா, ரைட்? அந்த குழந்தை வயசுல இருக்கும். அப்புறம் போய் சொல்ல கத்து கொடுக்குற குழந்தைங்களுக்கு. So when you go to an interview, when you answer something, when you want to say something, when you want to tell about, you own it. Let's say they are asking you 7.5% தான் வாங்கியிருக்க, you 10க்கு 7.5 தான் வாங்கியிருக்க. Don't get a sorry figure. Don't tell sympathy stories. எங்க அம்மா ஏழை, நான் ஒரு கஷ்டப்பட்ட பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரேன், அதெல்லாம் கிடையாது. You just own it up and tell, சார் நான் இதுல இது பண்ணியிருக்கேன் சார், இந்த சப்ஜெக்ட்ல இந்த மாதிரி நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார், இந்த மாதிரி நான் இது பண்ணியிருக்கேன் சார், இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து இப்படிலாம் வந்து ஐ லேர்ன்ட் ஈகர்லி சார். அண்ட் மோரோவர் எஸ், நான் அகாடமிக்ஸ்ல சரியா பண்ணாட்டியும் நான் வந்து நிறைய விஷயங்களை காலேஜ்ல எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் பண்ணேன் சார். என்னோட ஹாபிஸ் பாருங்க சார். ஐ வாஸ் பேலன்சிங் போத் தி வேர்ல்ட்ஸ். See, you have to put that answer in such a way that those people would be like, okay, this guy has something in him. They would let you down. உங்களை டப்புனு கீழே போடுவாங்க. You don't, அதை கீழே போட்டா பரவாயில்ல போட்டுக்க, நீங்க போட்டா போட்டுக்கங்க. And again I would tell you, this interview is not life. அதை நீங்க மனசுல வச்சுங்க. This interview is not life. This is just a moment where you can do well. அவ்வளவுதான். இந்த மொமெண்ட் நடக்காம போனாலும் ஒண்ணும் கிடையாது. We're not going to lose anything. The board has lost a good candidate. And I would say you 25 minutes la no one can judge you perfect. Pakka. Okay? Yes, if he really understands you and you carry yourself and the guy understands and gives you marks, it's well and good. If he doesn't understand, that doesn't mean that you are not up to the mark. It is just that the board didn't understand. So don't put too much of pressure into your head. I remember this. I would conclude with this. I would tell this to all of you. Sleep well for the days before interview and just read one newspaper. Don't read many things. Just know current affairs and everything would come out of you. Casual varum. Nalla saapudunga, nalla thoongunga. For example, before I went to the interview, I would tell this repeatedly. I was well suited up. My friend came with me and he was, you can even take your friends, and also don't take people who tell negative things about you. அது பேரண்ட்ஸா கூட இருக்கலாம். என் கவுன்சிலிங் அம்மா நான் உள்ள கூட்டு போல. எங்க அம்மா என் மேல வந்து ரொம்ப ஐயோ பையன் என்ன பண்றான் இது பண்றான்னு பயம். கவுன்சிலிங் அப்பா தான் உள்ள கூட்டு போனேன். இது இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங். ஏன்னா எங்க அப்பா நீ எதை வேணா எடுப்பாரு. ரைட்? we need such people with us. என் இன்டர்வியூ போகும்போது என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தான் கூட்டு போனேன். பிகாஸ் that guy always says good things about me, or he just நம்ம அப்படி தட்டி he would push me up, pull me up. அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் கூட இருந்தாலே அது ஒரு பயங்கரமான பாசிட்டிவ். அவன் கூட இருந்தாலே இவன் இருக்காண்டா நமக்கு கூட ஒரு அந்த சுத்தி அவங்க இருந்தாலே நம்ம ஒரு ஹாப்பி ஆயிடுவோம், ஒரு எக்ஸைட் ஆயிடுவோம். அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க இல்லை அப்படி பிடிச்சவங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஃபோன் பேசுங்க, கேஷுவலா இருங்க. அண்ட் when I went to that interview, morning I was eating, மதிய சாப்பாடு சாப்பிட்றேன் நினைக்கிறேன். எஸ், மதிய சாப்பாடு சாப்பிட்றேன். உப்புமா நல்லா போட்டு அடிச்சு திங்கிறேன். My friend Sheikh who scored very well in interview, I think he scored 200 plus, and he came and patted in my back and he told, நீ நல்லா பண்ணுவோம் மச்சான் அப்படின்னா. I was wondering, எப்படி நல்லா பண்ணுவேன்? இல்லடா மச்சான், இன்டர்வியூ போகும்போது எவனும் 4 பிளேட் உப்புமா சாப்பிட்டு நான் பார்த்தது கிடையாது அப்படின்னு he told. It's very important that you be yourself. Don't put pressures. நீங்க பிரஷர் போடாம நீங்க காமா போங்க, உங்க நேச்சுரல் கேம் ஆடுங்க. It would carry you. And negative சொன்னா கரெக்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படியே இல்லனாலும் மனசுல வந்து பயப்படாதீங்க. Oh, this question they are going to ask. This question, let it come. It's about, you can fumble 20-25 times. You cannot answer all questions. Yes, the interview is not a yes and no answer. It is not a rapid fire. It is just getting to know you. How you carry yourself, how you answer, what is your attitude. உங்க மனசு எப்படி இருக்கு, நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க, அவ்வளவுதான் இன்டர்வியூ. ஒரு பர்சனாலிட்டியா நீங்க எப்படி தெரியுறீங்க, உங்க பர்சனாலிட்டியா உங்களை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். That is only the interview board is curious to know. And most of the time, if you carry yourself and you are chill and you are able to answer in a relaxed manner, being yourself, you would score very good marks.
And that to imagine, it is like 2 GS papers together. If we score 220 is the maximum. I don't know, they're putting now 200, 210. 220 is the maximum. If you are able to score 190 or 200, that is like 2 GS papers together. If you score 110, you are getting in one go, that too in 30 minutes without much effort. Or that they are going to do for you. So you be casual and you be yourself and you can really rock. Just do some basic preparations. They say in my home, I would finish with this. I have to translate into English. What it says is that the burden of the word sits on your head. You don't keep on burdening yourself. That this is going to be very dangerous, this interview I can't. And also these lot of forums say that this question was asked, that question was asked. All stories they would say. Don't believe any of this. It's a very small sample, first thing. Second thing I had seen, most of the interview boards don't repeat their questions. The panel member changes, everyone changes. But don't run and see what is the question asked. And also another important thing, if you go there, there will be certificate verification. Certificate verification, certificate proper, they would say that your provisional certificate is your certificate is not proper. You don't have a proper non-creamy layer. You don't have a proper SC certificate. Whatever they would tell, and don't be worried. You would say okay, and they would note it down, and they would again give you 15 days time, 20 days time. You can give it back. Don't. For me also it happened when I was to show my non-creamy layer certificate. When I was about to show that, they found a spelling mistake. And then I found there was another cause which she was wrongly pointing out. I was able to, it took 15 minutes of my time and I got really nervous. You understand? So, nadanda okay. Tappun soltangla. You don't argue. You say, avanga Hindi la pesuvanga, nam Tamil la English la pesuvanga, onnum puriyadu. You don't argue. You have time. And UPSC is not going to stop you. Please understand. It is the work of DOPT. Avanga kandipa ungalku adha kudupanga, unga certificate proper ah irundhuchna, you need not worry about that. You say, you would send it in post and go and attend the interview. That is the most important part. And don't, and people will be arguing, people will be debating, எதுவுமே பண்ணாதீங்க. காமா இருங்க, ஜாலியா இருங்க. உள்ள போய்ட்டு நல்லா இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு நல்லா வாங்க, உங்களுக்கு நல்லாவே மார்க். அண்ட் இப்போ இவ்வளவு சொல்றோம்ல, இன்டர்வியூல போய் உட்கார்ந்தீங்கன்னா 10 நிமிஷம் மாதிரி தான் இருக்கும் இன்டர்வியூ. half an hour போயிருக்கும். You would very comfortable, you would be very happy. It would be a very easy going process. அப்படியே வந்து இந்த சர்க்காமரன் சொல்லுவோம்ல, what do you call in English I don't know. அப்படியே அந்த ஓடுவாங்கல, அந்த மாதிரி போயிடும். Only thing is that பயப்பட கூடாது நீங்க. You enjoy the ride. ஒரு இந்த மெரிகோவில் சுத்துவோம்ல, அந்த மாதிரி சுத்துறதா இது. சில பேர் இப்படி பயந்து வாந்தி எடுப்பாங்க. பயப்படாம இருந்தா it would be an exciting experience. I promise you, you would all ace the interview and prepare and go and play your natural game. You would rock on. All the very best. Tamil literature, I don't know whether that optional is Tamil literature. And mostly, see, I can even conduct a session for you people. I don't mind. But the thing is that Tamil literature, they would ask you questions mostly from which book you like. They would ask which book you like, why you like. And most of them would know Tirukural. And or they would know Silapadikaram. And you would memorize some 3 to 4 couplets, which actually puts you in good light. Don't go and tell an Inbathupal poem to them. அங்க போயிட்டு வந்து இன்பத்துப்பால் போய் நல்லா தான் இருக்கும். பட் அங்க போர்டுக்கு சொன்னா போர்டுல இருக்க சில பேர் வந்து கன்சர்வேட்டிவ்ஸா இருப்பாங்க. இல்ல போர்டுல இருக்க திருக்குறளை பத்தி உங்களுக்கு வேற ஒப்பீனியன் இருக்கும். என்ன நினைப்பாங்க? திருக்குறள் குறள் இருக்கான்னு நினைப்பாங்க. You say something from governance, you say something from ethics, you say something from some other chapter. You tell it in Tamil and then you translate and tell it the board would enjoy. This is one thing. And Tamil literature பத்தி இன்னொரு क्वेश्चंस என்ன கேட்பாங்கன்னா, மாடர்ன் லிட்டரேச்சர் பத்தி கேட்பாங்க. Especially Dalit literature, feminist literature. Because so many translations of this literature has went into English. I can share a text with you, like if she shares the mail ID, I can give to this academy, they can take it. I have a short text on Dalitism and feminism. You read it, you know the names, don't go much into it. And the names பார்த்துட்டு அந்த நேம்ஸ்ல என்னென்ன புக் எழுதிருக்காங்க, என்ன கண்டென்ட் அப்படின்னு சும்மா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. If they ask questions, that is one thing. And the next question which they may ask is that why you people are so proud about your language? You have to prepare an answer which is calm, balanced and composed. That is one thing. And இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, there is this one good book. I don't know, it's available as PDF, I guess. It's Mu Varadarasan's book. Mu Varadarasan's book on தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. 120 ரூபாய் அந்த புக். அந்த புக்ல உங்களுக்கு நீதி இலக்கியம்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும், சங்க இலக்கியம்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும். இந்த எல்லா சாப்டர்லயும் ஒன்னொன்னு பத்தியும் ஜஸ்ட் 2 to paras, 3 paras செலக்டடா அந்த ஒரு 20-30 pages நீங்க படிச்சுட்டு போனீங்கனால you can answer. That is one thing. And Tamil literature, if it is your optional, there may be some person who knows the literature in and out. He may sit there and you have to face it. But that is not the case.
mostly, and they may ask you about these recent Keeladi findings. They may ask what does Sangam literature says, and there is and people know that. So, and for example, I would suggest strongly reading Upinder Singh. Upinder Singh's book is available as PDF also, and Upinder Singh's book is an amazing book, prehistoric times book. And the book la வந்து South Indian search பண்ணி பாருங்க. She has written at least 150-60 pages. The literature part மட்டும் படிங்க. ஏன்னா அது எல்லாரும் படிச்சிருப்பாங்க. சிலப்பதிகாரத்தை பத்தி போட்டிருப்பாங்க, சங்கம் லிட்ரேச்சர் பத்தி போட்டிருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் சே சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல கேட்பாங்க வாட் இஸ் யூனிக் அபவுட் சங்கம் லிட்ரேச்சர், தே வுட் ஆஸ்க். யூ கேன் சே இட் இஸ் a secular literature, first thing. And second thing is that you can say it is divided into 5 different thinais. You should say what is thinai, and you should tell them it is based on geographical idea of land and type. And then you should say that it is variety to it. It speaks about love, it speaks about war, it speaks about pain, it speaks about longing, it speaks about ethics. It is a variety of things, and you can say 2 or 3 lines. And then you can say it speaks about an urban culture, right? And you can also say that it has universal values, it has an universal appeal. See, at the end of the day, I should not sound like a person who only breeds localism. நான் வந்து ஒரு உள்ளூர், இந்த ஊருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ரிமெம்பர் திஸ் வேர்ட், யூ ஷுட் ஆல்சோ ரிமெம்பர். நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ஐடியாஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியர், காவிரி இஷ்யூ வரும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போனேன். தென் ஐ ஆஸ்க்ட் குணசேகரன் சார், ஹூ இஸ் நவ் இன் சன் நியூஸ், ஹூ இஸ் a veteran journalist. ராம்நாத் கோயங்கா அவார்டு வாங்கின ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஜேர்னலிஸ்ட் அவர் தான். அவர் அண்ணன் கிட்ட கேட்டேன், நான் எப்படி இன்டர்வியூல எப்படி ஆன்சர் பண்ணுன்னு சொல்லும்போது, when they ask a question about farmers, when they ask question வரல, பட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா farmers, river இதெல்லாம் கேட்கறாங்கன்னா, what you do is that immediately you say our farmers, our people. Don't say Tamil Nadu farmers, Karnataka farmers, their farmers. நமக்கு அன்னோயிங்கா வரும். நம்ம இங்க பேசும்போது நாம வேற அவங்க வேறன்னு பேசி பழகி இருப்போம். So when you go to that interview board, what you do is that you only talk our us versus them. It is not like that. It's all of us. We all are together. Or you speak in such a way that you are like a neutral person, right? அந்த தமிழ் லிட்ரேச்சர் பத்தி பேசும்போது எங்க லிட்ரேச்சர் அப்படி நீங்க பேச வேண்டியதே கிடையாது. It's my literature, it's my language. No, not like you are telling them, sir. You are making it seem as if you are a neutral person, you know about Sangam literature, and it is like reading a Shakespeare. It is like reading a Kali. You say it has universal values, they would be wondering, what is the universal values? You can say from Purananuru, that Yadumure Yavarim Kelir, whatever, and you can say that pain is eternal, and you should see good things in life, and even if you can't do good things, don't do bad things. And even if you see your mother's hunger, don't do things which great people condemn. இன்றால் பசிகாண்பாலாயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும். You should say certain things which makes the board may argue. It may say it is wrong. You can then talk with them. That is okay. But put things in a universal manner. And if they ask question about particular thing, if you know, you answer. If you don't know, never mind. You say, if you're Tamil literature student, you should be answering. If for other people, no problem. You can say, sorry sir, I'm unaware of it. I am eager to learn about it. Like that you can finish. Yeah. So this is one fascinating area. And in the Tamil Nadu பத்தி questions கேக்குறாங்க அப்படின்னும் பொழுது, basically how the questions can be, it can be either political because elections are coming. They would ask why you keep on electing cine people, and they may ask you why Tamil Nadu national parties are not able to succeed, and they may ask you who would win. They may ask whom would you vote for, and they would ask why there is dynastic politics in Tamil Nadu. This is political question, something of this sort. And they may ask vote for money. Like that is a big issue, right? Because we have this formula called as Thirumangalam formula, like which became all India famous for giving, and we in recent even elections, at least 2 to 3 times elections have been cancelled in Tamil Nadu, parliamentary elections, assembly elections, for want of money. So they may ask questions. You should be prepared for this and answer in a calm way. Don't get into political debates. And if, for example, I can say cine people are getting repeatedly elected, you can say that they are multifaceted. And most of them terms were doing, they were literary persons, they were writing, they were engaging in politics, they were talking with people, they were making dramas, and they were artistic persons. At the same time, they were also participating in people's movements. It's not that they were just acting in movies and they just came to power. They were also like, they were taking part in people's issues, they were commenting on it, they were acting on it. And you can also say that they were only people who, like yesterday they were actors and today they wanted to be politicians. People rejected them. You can tell them that like you are not supporting our people, but you are just telling them it's a nuance thing.
And you should also say that like except the two persons, the other persons were not cine actors. They were just writers. Right? You can add complexity to the argument. There is one quote, no, if you can't clear people, confuse them. Because he doesn't want to get cleared. So you confuse them to an extent. So that, but not too much. That's one thing. And second thing, this is political angle, economic angle. Tamil Nadu's model is a very good model. People would ask, what is unique about your state? For example, this Tamil Nadu Medical Corporation, it's one of the unique corporations. It's a World Bank model. And they may ask about which I would suggest you there is a very good essay in Tony Blair Institute. If you go and type Tony Blair, you know, Tony Blair was the previous PM of Britain. And Tony Blair Institute, Tamil Nadu. If you go and type that, you would find a very amazing article which really puts a lot of data and insights saying why Tamil Nadu is a pioneer state in various things. And you should be able to tell them why we are a pioneer. Why we are pioneer in healthcare, why we are doing great in industrial development, why we are doing amazing things in social welfare sector. You should be able to tell. And you should be also be, if you are coming from a particular area, you should put it as a model. Let's say I come from Coimbatore area. I should be able to tell why my area, the manufacturing is so robust, so good. I can send a PDF of a book, which is, this PDF is available in libgen.is also. Oh, that book is India's New Capitals. In that there is a very particular chapter on why Coimbatore area developed. There is another particular area why Sivagasi area developed. How these became hubs of things. And you are from that area, you explore more. You read about that area, you understand, and you talk to local people. They have a lot of knowledge. They can tell you certain things which no interview board can tell you. Other than the board would be impressed. Wow. And then would be environmental issues, because in Tamil Nadu there is a lot of development debates, which is this Greenway project, or let it be Kudangulam, or even this Sterlite issue. So many things are happening. And the development versus environmental protection, the debate, and what is the complexity, and what is the issue, how to deal it, how to balance it, how to do a balancing act. That is one thing which would nag every interview board. That is one thing we have to care. And the other question would be from your district. They would ask, what are the problems in your district? How would you face? That's one area which commonly they ask. And other thing is that, and normally now the conventional questions don't come. Why you people hate Hindi? I don't think these questions are coming anymore. And they ask general questions. And they may ask, why is the opposition to NEET? That may ask. And moreover important, they may even ask questions about Rajini and all. And don't get agitated. Because the media in North, or the media is English media, most of the time they project Tamil Nadu in such a light, they think that only. So and if they ask something about, let's say, Jallikattu, they may ask NEET, and those issues you have a balanced opinion. And you understand what is the opposition, what is the issue, and that you understand the answer. And most importantly, make it very short answers. Don't give them a lot of loose ends. See, when you answer, give lengthy answers, words would be. So these questions you have to put a meaningful conclusion that you do. And unga area, ungaludiya school, for example, I recently came to know why Palayangote is called as the Oxford of South. That is one question which we commonly come. But it is very interesting that Palayangote given the Oxford of South in Perna. It is not because of educational institutions, it seems. It is because it is the only place, it's the first place, not the only place, it's the first place where visually challenged and hearing disabled, all those set of people, all of them had separate schools for them. And Oxford is also known to be like that. So it is very important you tell something which they know, but you give a new gleam of hope to them. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இருக்கணும், பட் புதுசா ஒரு சின்ன ஒரு லேயர் நீங்க ஆட் பண்ணணும். அதை நீங்க பண்ணும் பொழுது the board would be very inquisitive. Wow, they would jump on that. So அந்த மாதிரி உங்க ஊரை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். For example, you come from, let's say, Kanyakumari. It is known for tourism. Everyone will be knowing. But you should add a new facet to it. You should tell something which they don't know. They've asked, what is unique about your place? You tell them something which they know, then you add a new angle to it, they would be very happy. And so economic and social things they may ask. Why honor killings are happening in your state? Or, yeah, next question, sorry. Yeah, it's a decent hobby. But the only thing is that you should be able to, because the board should also know that. If a Game of Thrones, they may know.
So you can have a very good discussion with him. I don't know. But some series they may not know. Patalok, it's a series they may know. But the thing is that in Patalok, the problem is that you should choose some foreign series. If you choose an Indian series, this chap would know more than you. So you shoot some foreign series or some movies which they can strike. That is one good choice. And web series, yes. And especially documentaries, if you are interested in documentaries, and they may ask you what type of documentaries, you can really take them through your travel. So it is about what, if you choose documentaries or if you choose some semi-fictional accounts, something, or biographical movies, if you already watch some movies, you can, for example, my friend, he told that he is interested in international movies. And he had questions on that. And he was able to convince the board and he got 180. So it is very important that it's a decent choice, provided that you are already into it. You can't develop a series into a hobby suddenly like this, because the board may ask different set of series. You don't know. So if you already are watching a lot of series and you are addicted to it, yes, that's a good choice. But frame, I don't know whether detailed application already submitted. If it is not submitted, you are going to submit. You frame it in such a way that it is very specific so that they can't ask questions beyond that. That's it. Yeah. This is a practical answer which I don't know, but what I would say is that you apply for a OBC certificate, it comes in 1 month, within 1 month, you get it now, and that would do. And for more things, you can mail me, I would answer you. Like I don't want to go online. Yeah, it is pu.ko.saravanan@gmail.com. Yeah. It's like a balancing. It depends on the board also. If you are a political science optional person, you should know international relations, which is no other go. If other persons, I told you that interpreting India, that is a good place to see, understand international relations to an extent. And I would also suggest a book by Shyam Charan. It's a very good book. That book title I don't remember now. It is available as PDF also. It is available as book. It's a very good book. It's a small book, 200 250 pages. If you read the Shyam Charan's book, that's a very good book. You can read it, and also like read columns, opinion columns, like Raja Mohan, Suhasini Haidar, some people, like not many, Srinath Raghavan. I'm just dropping names. Nitin Pai, for example. You even if you hadn't read one of them, no problem. At least two people you read, you have an opinion on it. That's important. And local news, district news, if mostly the problems or the issues, that is one thing. And state news, I don't know, because it depends on the board. It depends on what issues they know about the state. But I would say you give more priority to your DAF, your area, and international relations also you give an importance, stress, that is okay. And also give more focus on COVID and its relations with international relations. That is very important, because COVID has really, I would suggest an article by Harari, who has written this Sapiens book. He has written an extraordinary article in Financial Times on the times to come after COVID. You type Corona and Harari, that article you read, that really changes your opinion about COVID. Yeah. And is it the book International Relations and Globalization in Politics by Shyam Charan? Not that book. I will tell you. Wait. That's like how India sees the world. That is the book, I guess. I remember the title now. That's the book is how India sees the world only, I guess. Just a minute. Yeah. No. Yeah, that's the book. How India sees the world. Yeah. I don't think the board, I don't think that is an issue. See, the ethics paper, you should not quote them out of context. And Gandhi is for everyone. He's an universal leader. And the same can be said about most of the leaders. And you need not really be worried about this. But only don't sound like a person who is like, you keep on quoting Tamil leaders, which they won't know. That will land you in trouble. They may not connect with it. But quoting a leader with a good opinion, I think the interview board is balanced. And don't be worried about this. Don't be boggled about this. And if you quote a leader in a particular context and in a very good quote, don't do a confrontational quote. That's important. Ethics paper is something where you are just be calm and composed, and you can quote them. Don't be worried much about it. Yeah. Not at all a problem, because I am a standing example for it. I had 4 arrears and I got very low marks, and interview board really treated me well. And I can tell about one of my friend who had got one particular arrear in college, and he got 6 percentile. That is, GPA is just border pass.
And that guy really scored 220 and he is an IAS officer in Tamil Nadu itself. And so please understand, the board is not looking at your academic performance at all. Then they should be conducting a campus interview. The board, உங்க போர்டு வந்து உங்க காலேஜ் மார்க் உங்க ஸ்கூல் மார்க்லாம் பார்க்கவே போறது கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு உங்க சப்ஜெக்ட்ல பேசிக்ஸ் தெரியுதான்னு செக் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். மற்றபடி அந்த மார்க்குக்கும் உங்க வாழ்க்கைக்கும் ஒரு சுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அப்படிங்கிறது போர்டுக்கு நல்லாவே தெரியும். நிறைய பர்சன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு, எஸ் ஐஎம் பர்சன்ஸ் வராங்க, ஐஐடி பர்சன்ஸ் வராங்க, நான் இல்லைன்னே சொல்லல. ஆனா அவங்க நிறைய அகாடமிக்ஸ்ல மார்க் வாங்கினாங்கிறதுனால வரல. they are doing well in the interview, அவ்வளவுதான். சோ நீங்க இன்டர்வியூல நீங்க உங்க லோ மார்க்ஸ் வாங்கினா அவங்க இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வரதே கிடையாது. ஏன் நீ மார்க் கம்மியா வாங்கியிருக்க? they would ask, இன்ஜினியரிங் முடிச்சு எதுக்கு இங்க வந்த? then you should not say I didn't like engineering. That is not the answer you put. You should be having a better answer. That's the only thing. And I'm assuring you 100%, வேற எது உறுதியா சொல்ல மாட்டேங்குது, உறுதியா சொல்லுவேன், நீங்க 60% வாங்கினீங்களா 70% வாங்கினீங்களான்னு போர்டு பார்க்கறதே கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்ச மெஜாரிட்டி டாப்பர்ஸ் have come from, they are either average students or they come from below average students. The only thing is that for this interview and UPSC they work really hard. That is very important. And இன்னொன்னு இருக்கு, உங்க அகாடமிக் பத்தி உங்களை கேட்டவங்க புட் டவுனே பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. They sometimes they do, they ask you 60%, 70%, but the way you answer other questions, the way you face the interview and the way you really make it count, no, they would understand. And you have a lot of hobbies and you're versatile, no? Interview board would be like, this guy did many things. And academics is just one part of it. So you never care. Your academics doesn't matter. The only thing is that you ask basic questions, or if you did some project, something of that sort, you would have some questions. And ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னா, if you finished college just 1 or 2 years back, you can expect more questions from your degree. So that is important. So those guys, be more careful and be prepared more. Yeah, now you call a topper, he is very practical and forthcoming to teach you. You understand concept from him, learn from him, and pick a local book author and read it. So it helps to an extent. Yeah. Done? Okay, great. And yeah, this, and please attend these mock sessions, discussions. That is very important. I think all the academies, including IASBYHEART, most of the academies, I would say, like they are providing you free classes because this is the most crucial part, and it is like a very good forum for you people to come together and discuss. And I know this is COVID times, but please be together and discuss. And also, this is one final word which I want to drop to all of you. My friend used to tell me, like this is an test where lakhs of people write and thousands of people get selected for mains and hardly hundreds of people make it to the final cut. And you should not be envious of your friend. என் ஃப்ரெண்டு எங்க ஜெயிச்சிருவானோ, என் ஃப்ரெண்டு கூட வந்துருவானோ அப்படின்னு யோசிக்காம, you should be happy that இந்த கடைசி 700 பேர்ல நானும் என் மச்சானும் இருக்கும், இல்லை என் ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைங்க. ஸோ தட் இப்பயே அந்த மனசுல நம்ம எப்படி போய் நாட்டுக்கு சர்வ் பண்ண போறோம். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் டுகெதர். அண்ட் உங்க வேற போர்டு, அவருக்கு வேற போர்டு, நீங்க எல்லாரும் நல்லா பண்ணுவீங்க. அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ would rock, and I am wishing you all the very best for rocking in the interview and coming out with flying colors. Tomorrow is yours, and thanks.